السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وهنا، اللهم امين يا رب العالمين. اول ما نبدا الكلام نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. وبعدين بقى عايزاكم كده في الفيديو ده كده تشجعوا وتدوسوا لي لايك، اشتراك، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله باذن الله. النهارده بقى جايه لكم بقصه جميله جدا جدا جدا، وهي قصه الخاتم الايرلندي اللي صنعه ايرلندي في الجزائر، وهو كان ريتشارد جويس. طبعا القصة دي جميلة جدا وعجبتني بصراحة، وانا حبيت ان انا اسمعها معاكم. بس بالله عليكم ما تنسوا اللايك، لان اللايك هيرفع من مستوى الفيديو جدا جدا جدا، والاشتراك هيرفع من معنوياتي انا زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات. تمام. هنحكي قصة طبعا ريتشارد جويس، اللي طبعا كان اسير في الجزائر، وتعلم صناعته الحرية عن طريق سيده في قصبه. وبعد كده صنع بعد كده لما تفك الحصار عنه او اطلقوا حريته يعني وكده، رجع لبلده اللي هي كالداغ، وبدأ ان هو يصنع. اول قبل ما يصنع هذا الخاتم لخطيبته اللي صنعه لها طبعا من صنع ايده في الجزائر والكلام ده كله. المهم بدأ ايه؟ ان هو الخاتم ده بقى ليه قصة عريقة جدا في ايرلندا. بقى اي حبيب واي خطيب بقى بيقدمه لخطيبته، وطبعا بقى رمز الحب في البلد دي. وكمان يعني شكل الخاتم عريق قوي، قلب وماسكه ايدين، حاجه جميله جدا. فاحنا هنسمع من بعض الفيديو الرائع دوت، وبجد بجد الفيديو هيعجبكم. مش عايزه بجد يعني تفوتوا المشاهده بتاعته، وعايزاكم يعني تستمتعوا كده بالمشاهدة الجميلة دي، وتسمعوا الفيديو للآخر. أكيد انتوا عارفين تاريخكم الجميل طبعا زي ما أنا بقول لكم في كل فيديو، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الفيديو هيعجبكم. يلا نشاهدوا مع بعض. The most romantic story says that the collar was created by a fisherman named Richard Joyce. On a trip to the West Indies, Joyce was captured by pirates and sold into slavery to a Moorish goldsmith in Algeria. Joyce was trained in this craft and developed skillfully as an artisan, ultimately living a pretty decent life for a slave. During his enslavement, the collar ring was one of his designs that he created for his love back in Ireland. After 14 years of servitude, Joyce gained his freedom when King William III of England rose to power and ordered the release of all his subjects enslaved in Algeria back in 1689. Joyce's Where did it originate from? Well, as far as I'm aware, from this little book here called The Clattering Book by Malachy Court, story which a lot of people seem to prefer is about Richard Joyce, who was going off to the West Indies to travel, and he was captured by Algerians, and he was brought to Algeria as a slave and was locked up for 15 years. And after 15 years, when Richard came back to Ireland, he designed the first cladder ring, and the heart represents love, and the crown is loyalty, and the hands are friendship. So it has a very nice meaning all round. Is it as popular as it used to be to buy the cladder ring? Oh yes, it's still very popular. Irish people love the cladder ring, and of course it has travelled all around the world and is famous. Many presidents have had cladder rings, like President Reagan and the Kennedys. And are Irish people buying them? Yes, very much so. It's still a great tradition for parents to give a cladder ring to their daughter or son. One legend involves an Irishman named Richard Joyce, who supposedly left Ireland for the West Indies but was captured by pirates along the way. He was sold as a slave to an Algerian goldsmith and spent 14 years away from home. He was eventually able to return home and supposedly used the smithing skills he learned as a slave to craft the rings in Claddagh. I'm in front of Thomas Dillon's Cladder shop. It's the oldest makers of the cladder ring since 1750. There's also a nice museum inside. Let's go. In the 17th century, the fisherman Richard Joyce was captured at sea and sold into slavery in Algeria, shortly before he wanted to marry his Margaret.
he became the property of a rich goldsmith who trained him. With thoughts of the girl Richard had left behind, he fashioned the first claddagh ring. In 1689, he was released and returned home to Galway and married his love and became a goldsmith. The claddagh ring became more and more popular, especially as it was the only ring made in Ireland worn by Queen Victoria, Queen Alexandra, and King Edward VII. Since 1750, the original claddagh rings are handmade and supplied by Thomas Dillon, to whom the royal patent was granted. Only they have the official stamp on the ring. In 1962, Princess Grace of Monaco and Prince Rainier came to Dillon to buy a brooch and cufflinks embodying the claddagh ring motif. وبكده بقى اقدر اقول لكم بجد احنا خلاص خلصنا الفيديو. بصوا انا معايا قلب اهو. المهم بقول لكم يعني والله العظيم بجد القصه بتاعت الخاتم بجد رائعه جدا. وكمان يعني في بلاد كده بتقدس يعني كل ما يخص الحب. تمام. بس بجد قصه الخاتم روعه جدا، والفيديو بجد رائع رائع جدا وعجبني. وشفت احنا كلنا شايفين قد ايه كميات في محلات المجوهرات جميله جدا من الخواتم واشكال والوان تحفه جدا جدا جدا. وعارفين عايزه اقول لكم على حاجه، احنا هنا يعني محلات المجوهرات بتلاقي خاتم غير التاني غير التالت، كلهم مختلفين عن بعض، واستحاله تلاقوا اتنين شكل بعض، استحاله. هناك طبعا ما شاء الله شوفوا ازاي هما مهتمين بالخاتم وعاملين كميات منه رهيبة جدا، بحيث ان كل واحد يقدر يهادي حبيبته وخطيبته بيه. وطبعا الفيديو بجد عجبني، يا رب انه اعجابكم انتوا كمان. واسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.